Отлично. Вот Сагадат Кабирович, Павел, вот как раз генеральный директор наш подключился. Приветствуем вас, Сагадат Кабирович. Рады, что сегодня мы с вами, вы с нами. Да, давайте еще подключаем видео. Участники. Всем хорошо видно меня, слышно меня. Есть реакции. Если вы знаете, в Zoom есть реакции. Похлопать, поднять большой палец. Если вы меня хорошо слышите, пожалуйста, сделайте любую реакцию. Если получится, сделайте реакцию такую виртуальную или реакцию, что вы слышите нас и вам хорошо слышно. Все замечательно, вижу реакции. Еще больше ручек, пожалуйста, чтобы видно было. Замечательно. Замечательно. Включаются камеры. И сейчас мы будем делать селфи. Как делается селфи? Просто сейчас смотрите в камеру, улыбаетесь. Очень важно. И я делаю принт-скрин экрана. И мы запечатлим и сделаем вот такую фотографию для всех нас, чтобы помнить об этой встрече. Ну что, все готовы? 1, 2, 3. Потом не удивляйтесь, если вы не улыбались, если вы закрыли глаза, не удивляйтесь, надо было улыбаться. Хорошо. Давайте сразу объясню несколько правил нашего участия. Смотрите, у нас много спикеров с Америки, есть спикеры из Казахстана, также участники со всего Казахстана, со всех регионов Казахстана. И очень важное правило, пожалуйста, выключайте микрофон, потому что бывают разные ситуации, нужно будет сказать что-то детям, коллегам, и будет неприятно, если вас услышат. Также по возможности включайте камеру, чтобы мы видели, что вы с нами. И также, смотрите, у нас будут спикеры англоговорящие. И для удобства мы сделали синхронный перевод. У вас есть функция, посмотрите на свой компьютер, у вас есть функция, нарисован глобус и написано перевод. Все увидели эту функцию? В правом нижнем углу есть перевод. И вам нужно будет, когда будет говорить русский спикер, для американцев включают английский перевод и будут слышать все, что будет говориться на английском. Тогда, когда будет говорить англоговорящий спикер, вы включаете русский перевод, и вы будете слышать синхронный русский перевод. И вам будет очень легко понимать. Хорошо? Чтобы вы ничего не упустили. Для этой встречи, друзья мои, мы пригласили лучших переводчиков Центральной Азии. И это не шутка. С нами Владимир Жихарь. Владимир, ты с нами? Владимир машет нам рукой. Вы знаете, Владимир один из лучших переводчиков Центральной Азии, и я вам даже скажу, в мире. Владимир был переводчиком Ника Вучича тогда, когда приезжал Ник Вучич, и он делал презентации как в Казахстане, так и в Центральной Азии. Поэтому Владимир будет делать все возможное для того, чтобы вы не упустили ни слова. И также с нами Любовь Кудратова. Один из лучших переводчиков, это наш друг, это один из первых учителей английского языка и перевода для меня, поэтому для меня честь, что сегодня Владимир и Любовь с нами. Ну хорошо, всем понятно, все услышали, да? Как захотите услышать на английском, если кто-то владеет английским, включаете английский перевод. Если вам нужен русский перевод, подключайте и слушайте русский перевод. Микрофоны выключены, камеры включены. Все, мы все готовы, начинаем. Нурлан, передаем вам слово. Да. Добрый день, уважаемые участники, слушатели конференции. Я хотел бы представить нашего генерального директора Сагадат Кабировича Садыкова. С приветственным словом. Саламатсыздар, құрметті әріптестер.
Біз мына халықаралық осы конференцияны ұйымдастыру үшін Павел Викторовичпен бірге ұйымдастырдық. Біздің негізгі бағыт шетелдік әріптестердің қандай жұмыстар, қандай өздерінің біліктіліктерімен бөліседі екен. Осы бағытта біз көптеген жұмыстарды осы ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбие орталығы өзінің біліктіліктерін осы шетелдік әріптестермен қандай алмасуға болады, не оларда жаңартылған. Біз осы бағытта біз көптеген жұмыстарды әлі жалғастырамыз. Добрый день, уважаемые гости, коллеги. Рассчитывает именно организатор конференции приветствовать вас, поблагодарить за участие в международной онлайн-научной конференции. Мы с Павелом Викторовичем, когда мы здесь встречались, я предложил, что давайте, если он ездил в Америку, чтобы в дальнейшем, чтобы был обмен опытов, чтобы наши учителя посмотрели, как у них развивается, каких у них направления. Мы это, конечно, будем в дальнейшем продолжать другими, конечно, странами. Самое главное, мы сами знаем, что сегодня у нас направление развития школьного спорта. Наш президент сказал, что именно этот год детский год. Для нас обычно развитие мы сами видим. Развитие науки – это первое место. Без науки мы пока развивать тяжело. Спорт пусть будет, физическая культура будет. Первое место стоит развитие. В каком направлении надо двигаться, в каком... Я думаю, сегодня конференция пройдет очень на высшем уровне. И в дальнейшем, еще раз говорю, мы в дальнейшем будем провести такие конференции. Сондықтан бүгінгі конференцияға жақсылықтар тілейміз. Ары қарай да жақсы бағыттарда болсын. Нұрлан. С приветственным словом выступал Сагадат Кабирович, генеральный директор Национального практического центра. Следующим выступлением у нас будет Центр поддержки тренеров и спортсменов, Центр 360, директор Фетисов Павел Викторович. С приветственным словом. Микрофон нужно будет включить. Павел, не слышно вас. Все замечательно. Я рад, что вы внимательны и рад, что вы слушаете меня. Замечательно. Для меня большая честь сегодня быть вместе с вами. Потому что учителя физкультуры, преподаватели, те, кто отвечает за образование, это те люди, которые сегодня имеют очень сильное влияние. И знаете, я вам скажу, учитель физкультуры изменил мою жизнь. Представьте себе. Я думаю, что здесь есть также ответственные за Алматы, Алматинский регион. Я учился в 134-й гимназии. И два преподавателя, Аркадий Яковлевич и Рашид Равильевич, это два преподавателя, которые изменили мою жизнь. Знаете, если сегодня спросить, а кто хочет быть учителем физкультуры? Как вы думаете, сколько процентов населения скажут, мы хотим быть учителями физкультуры? Поймите, что быть учителем физкультуры – это большая ответственность, и это возможность влиять. Но не всегда мы можем осознавать это. Знаете, когда я разговариваю с молодыми людьми или разговариваю в обществе, я узнаю, что учитель физкультуры, трудовик или НВПшник, всегда разные реакции на этих преподавателей. И кто-то говорит, это 3 алкоголика. Но мы понимаем, нет. Так не должно быть. Это люди, которые влияют, эти люди, которые сегодня обучают наших детей. И для нас очень важно, чтобы каждый учитель физкультуры понимал, что он имеет влияние, что он имеет сильное влияние на детей, начиная со своего примера, то, как он ведет свою жизнь, как он разговаривает, какой образ жизни он ведет, также приучая молодых людей к спорту. Меня зовут Павел Фетисов. Вот моя замечательная семья, я очень люблю ее. И знаете, у меня все девочки в семье. Все девочки, даже собака в моей семье тоже девочка, да. И у меня 3 дочери. И как в нашем мусульманском контексте говорят, когда у тебя 3 дочери, ты сразу
автоматически, да, идешь в рай. Вот я живу в раю среди своих девочек, и для меня это большое благословение. Коротко о себе. Я основатель и директор Центра 360. Центр, который работает с тренерами, спортсменами и учителями. Наше огромное желание влиять. Я также являюсь представителем и директором 3D-института в Казахстане, также вице-президент Федерации масс-рестлинга, бодибилдинга, ассоциации стронгмена, тренер нашей сборной, воспитал несколько призеров и чемпионов мира, и также я международный судья. Поэтому, когда говоря о спорте, я имею основание говорить, потому что у меня есть опыт. У меня есть в этом опыт. Да? Наше видение, что мы хотим? Мы хотим увидеть Казахстан, преображенный и измененный. И мы хотим сделать это через влияние тренеров, преподавателей физической культуры и также профессиональных спортсменов. Тех людей, которые имеют сильный авторитет. Вы знаете, когда ребенок приходит домой, он говорит: папа, мама, мне завтра нужно встать в 6 утра. И приготовьте, пожалуйста, мне манную кашу. И родители удивляются и говорят: подожди, послушай, почему? Как так? Он говорит: тренер сказал. Тренер сказал, завтра у нас будет тренировка очень рано, и нам нужно будет встать, покушать манную кашу и быть уже вовремя к 7 часам. И родители могут удивиться и сказать: как так? Мы тебе на протяжении 10, 12, 15 лет говорим вставать раньше, кушать манную кашу, ты нас не слушаешь. Но когда он говорит: учитель или тренер сказал, потому что тренера имеют авторитет. И знаете, тренера, учителя, они проводят больше времени с детьми, чем иногда родители. Поэтому мы понимаем, что нам важно влиять, помогать, развиваться учителям, тренерам, для того, чтобы они были достойным и хорошим примером. Чтобы никто не сказал: а, это учитель физкультуры, а, это те вот, кто-то там, кто ведет нехороший образ жизни. Нет, это хороший пример. Поэтому наш центр, он создан для того, чтобы помогать, развивать тренеров, спортсменов, учителей. Мы сегодня проводим различные семинары, встречи, семейные уикенды, разные 3D-курсы. Также проводим физиологическую и психологическую реабилитацию. Также работаем с профессиональными спортсменами, атлетами, готовя их к международным соревнованиям по нескольким видам спорта. А также мы проводим преподавание для людей с разными способностями. Знаете, у нас есть такое направление all ability спорт, то есть спорт для людей с разными возможностями. Многие говорят, это люди с ограниченными возможностями. И когда мы говорим о паралимпийских видах спорта, но мы не называем их люди с ограниченными возможностями. Мы говорим, что это люди с разными возможностями. Поэтому мы с вами имеем разные возможности. И каждый из нас имеет возможность сегодня иметь влияние. Поэтому, друзья мои, сегодня то время, когда мы вместе с вами будем учиться, будем разговаривать и будем слушать спикеров, которые имеют огромный опыт за своими плечами. Поэтому передаю слово, спасибо, Нурлан, передаю слово вам. Следующее слово предоставляется нашему гостю из США Марк Холл, директор Международного 3D-института обучения в 3 измерениях. Время отводится 20 минут. Марк Холл, please. И мы сейчас все переключаемся на перевод, русский перевод, чтобы слышать все на русском. What a joy to be able to be a part of this. I am just honored to be able to travel around the world to engage with the most influential people in a culture, the teacher and the coach. I serve as the international director for the 3D Institute. I've been part of the origin of it, created content, and now have been to 50 countries. We've worked in translation of 4 languages with many more in the works for our online courses of certification and credit. We partner with governing bodies. We partner with universities in the US. We work with USA Wrestling as they train all of their coaches with our content. They've seen such a difference it's made in those coaches' lives and the lives of their players.
Three-dimensional coaching is a framework for coaching and teaching built on a foundation of purpose. It's a framework built on a foundation. When we do this, when we work with coaches and athletes, we help coaches at all levels to be fundamentally sound, skilled at coaching the mind, but focused on developing the heart. The key is to understand why. And that's what we will start with. We will start with why. Wherever I go around the world, I start with these 4 questions. We call them the mind sight questions because we look inside. And the first question is, first, why do you coach? Why do you coach? Do you have a clear purpose for your coaching? Do you have something that acts like a filter for your decisions, a compass for direction? And then the second question, why do you coach the way that you coach? Why do you do it the way that you do? Why do you teach the way that you teach? Many times the answer is simply, well, that's how I was coached. Sort of like we parent like we were parented. But that may be good or bad. We want you to help coach out of best practices. We want you to help not just to be a scientist, but an artist. We want you to know the practice in a beautiful way. And then that third question is maybe the first time coaches have thought about it. Teachers have thought about it when we ask it. What does it feel like to be coached by you? Because feelings are powerful motivators, but feelings can also shut you down. People will forget what you say. They will forget what you do, but they will not forget how you make them feel. What does it feel like to be coached by you? And then finally, that last question, how do you define success? How do you know when you're successful? Because if you don't have a definition of success, I will guarantee you many other people do. If you're coaching, parents have definitions of success. Players have definitions. Owners have definitions. The fans have definitions. How do you define success? As we work through this process, we help you to understand that it's actually very simple to define success. Doesn't make it easy, but it is simple. You see that first question? Why do you coach? If you have an understanding of your purpose for coaching, your purpose for teaching, then success is simply fulfilling your purpose. Why do you coach? Coaches are important. Teachers are important. Your purpose is most important. Three-dimensional coaching is built initially on the research of Dr. Jeff Duke out of the University of Central Florida, where he teaches to this day. He coached at all levels and did his doctorate trying to determine what the successful coaches do over the long haul, not just the season, but have continued success. And out of it came this framework for coaching. We call it the 3D framework. We now have it, as I mentioned, in four languages. We've worked in 70 countries. We have thousands and thousands of coaches who have gone through our online training or our courses for credit, and well over 1,000 international coaches from around the world. And we're just getting started. So let's look at that term, trainer, coach. What is a coach? If someone asked you that question, what would you say? And we hear
typical answers like, well, a coach is a mentor, a teacher, someone who imparts knowledge to players, someone who knows skills and transfer those. And those are, they're good descriptors of what you do. But let me give you a definition. It's the best English definition I have ever come across. And it's also the very first English definition. It's from the 1500s. Here it is. This is coach. This is coach. A covered carriage that takes a person of importance from where they are to where they want to or need to go. Oh, isn't that good? Isn't that what you do? You take people of importance. You take some father's daughter. You take some mother's son. Coaches took my children on a journey, and they're very important people, at least to me. And you took them on a journey. But I want you to notice something about this carriage, this coach. Not every carriage is a coach. This is a special kind of carriage. It is a covered carriage. It's the covering that makes it a coach. And what's the covering for? Of course, the covering is for protection. Do your players, do your students feel protected? Psychological security is the #1 indicator of long-term happiness and success in a job, in a classroom, on a team. Because if you don't feel protected as an adult, as an employee, as a student, as a child, if you don't feel protected, then you have to self-protect. Because security is one of the fundamental things that every human being needs. They need to feel secure. When I feel secure, I can take risks to learn. But if I don't, I have to self-protect, and it eliminates the risks necessary for learning. Are you a covered carriage? Are you a coach? Because if your players, your students, your employees don't feel protected, then you're not a coach. You may be a disseminator of information and technique, but you're not a coach. You're not a coach. So let's take a look at that framework. Here is our 3D framework that helps you to be fundamentally sound, skilled at coaching the mind, and focused on developing the heart. These are the 3 aspects of a coach, of a player, and of a coach. Every player you have, every student you have is a 3-dimensional being. A mental, physical, and spiritual being. And not to coach, not to teach in all 3 dimensions is by definition to not get the best out of them. So let's take a quick look at these 3 dimensions. Here's the first dimension. This is the first dimension of coaching, of teaching. In sport, these are the 8 aspects of physical aspects of every sport. And you need to be good at these. Each sport is unique and different. Each classroom, each subject has some uniqueness. The content matter of every different subject is unique, but it's a fundamental skill that every teacher needs to know. Classroom management, things like that, discipline policies, grading, all of those in a classroom. In a sport, these are the 8 things you need to be good at. And if you're really good at these and only these,
You can win championships, but I'll guarantee you that there's a trail of damaged relationships along the way, because everything is a transaction. If you do this for me, I'll do this for you. But it's all designed to help us win. Players become products. You lose their person. They're just means to an end. By the way, in our US research, about 80 to 85% of coaches are level 1 coaches only. And what we mean by that is if you went to their practice for a day, a week, a whole season, and wrote down everything they did intentionally, you could put them in one of these 8 categories. 80 to 85%. That doesn't mean they don't care about the other things. It means they have no strategies to coach them. So let's look at the second dimension, the mind, the psychology, which is really just the study of human relationships, the relationships with others and the relationship with myself. And these are 5 of the big ones that coaches say that they're dealing with and need help with. Motivation, confidence, emotions, team cohesion, and goal setting. Do you have motivation issues in your classroom? Do you have motivation issues on your team? How do you know? See, once you get to the second dimension and the third dimension, you now have to step into the lives of the players, of the students, to know this. Because you might think, well, they're late for practice. They must not be motivated. What am I going to do? I'm going to make them run, as if running is that solution. You don't know if they're unmotivated or not unless you find out, you step into their lives. Maybe they really want to be there, but they can't get a ride every day. They're living with a single parent who's got 2 jobs and can't get there. They're highly motivated, even when they're late. But you don't know until you step in. And by the way, when we have a problem at the second dimension and we don't know how to coach it, we almost always apply a lower level solution to a higher level problem. If they're not motivated, we make them run. Running is a great solution to what? Cardiovascular, first dimension. Running is a great solution for that. It's a positive thing. We're now dealing with a second dimension. We need to know how to coach these things. In our training, we have modules on every one of these aspects. And we help coaches to understand it. We help teachers to understand it and then have solutions, have strategies to develop it. Confidence. How important is confidence? Well, really important for performance. But confidence has 2 aspects. Confidence has a belief aspect and a skill aspect. Confidence is a belief in my skill set. Most coaches and teachers know how to deal with the skill set side. That's level 1. But what about belief? How do I coach that? We'll give you some help with that. Emotions. Wow. Is sport and play ever emotional? Coaches, teachers many times have this love-hate relationship with emotions and many times try to shut them down, which is the worst thing you can do. Emotions are a response to our thoughts. In sport, they're a response to our thoughts about our performance. You deal with the thought to deal with that response. The emotion is the response. We help you with strategies to deal with that, to understand that there's 4 aspects to emotions. There's positive and negative emotions, and there's helpful and harmful. And not all positive or pleasant emotions are helpful, and not all unpleasant emotions are harmful. How do we build up those pleasant
helpful emotions for classroom performance and for sport performance. And then how do you make a team out of a we out of a bunch of me's? We'll give you strategies. What we find in our research, only about 20% of coaches have strategies for this. And then finally, the third dimension, the heart, the executive center of who we are. The will is its function, by the will to do it. The spirit is its form. The heart is its center. And these are the things that fall there: identity, character, worth, value, significance. What we know is this: sport is having a major impact on this, some of it very negative, in performance-based identities and instead of purpose-based, and also in the erosion of character. Many of us have said sports builds character, and it's true and not. It's true that sports builds performance character, dedication, sacrifice, teamwork, leadership, perseverance. But the research is clear. Left to itself, sport erodes moral character, honesty, justice, responsibility. Because when our goal of winning becomes our purpose, if the purpose of sport is to win, then honesty and justice have to bow down to it. Sport is a great place. Your physical education department is a great place to build moral character, but it will not happen unless a teacher or coach coaches it. Let me pop by here to remind us of this, that the framework of coaching, of teaching, requires a foundation. And that foundation is your purpose. Without a good foundation, I don't care how good your framework is, storms will come and it'll knock it down. We help you with a process of identifying and crafting and writing that transformational purpose statement. The difference between a goal that is specific and a purpose that gives direction. The statement has these three parts. It's got a verb, a target, and an outcome. Let me show you a couple of them. This is our institute's purpose statement: to help or train coaches to develop three-dimensional strategies to fulfill their transformational purpose. We help, we train. That's the verb. Coaches are our target. The outcome: strategies to fulfill your purpose. This is our CEO's purpose, because he coaches too. Notice the verb, to inspire. The target are the athletes. The purpose, boy, joy in sport and life, enjoying the journey. So, as I wrap up, do you have a purpose for your teaching and coaching? Yes or no? Or not yet? Do you have strategies to fulfill those? Yes or no? Or not yet? Because you will leave a legacy. What will you leave? That's the power. We look forward. That's just a short overview of three-dimensional coaching. I have come up against my time frame, and I want to honor the rest of the speakers as well. So thank you for allowing me to share. I look forward to being in your country, maybe with you, maybe next month, as I'm looking at some flights. Thanks again for allowing me to share. Огромное спасибо за выступление Марку Холлу, директору Международного трудового института. Следующим спикером у нас объявляется Мэтт Конвей, США, профессиональный тренер по баскетболу, американскому футболу и директор спортивной программы в международной школе QSI города Нур-Султан. Уилл Конвей, пожалуйста. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое. И Марк, спасибо большое за
материал, очень хороший материал. И меня зовут Уилл, как мы уже сказали, я сейчас живу, работаю здесь в Нур-Султане. Но я чуть-чуть о себе сначала говорю. Я родился в штат Алабама на юге в Америке. И сейчас живу в Казахстане. И я извиняюсь перед вами за то, что мой русский не очень хороший, но я надеюсь, что все будет понятно. Да, первый раз я посетил Казахстан уже 22 года назад. Кимэп в Алмате пригласил меня и моего брата, чтобы работать с ними как английские курсы и тоже спортивный лагерь. Значит, Казахстан уже большая часть в моей жизни, можно сказать, 22 года. Уже мне 44 года, значит, половина жизни Казахстан играет большую роль в моей жизни. И я сам директор частного фонда здесь, в Нур-Султане, преподаватель английского языка. И тоже, как мы уже сказали, я тренер по баскетболу и по американскому футболу. И мы уже слышали, что мы, как тренеры и как учителя, мы влияем на других людей. И это огромная привилегия, но это тоже большая ответственность. И я хотел бы чуть-чуть говорить с вами об этом сегодня. У меня есть два наблюдения, то, что я заметил здесь, именно в Казахстане, где я хотел бы, чтобы мы все развивались, чтобы мы все стали лучше, особенно связано со спортом, как тренеры. Первое наблюдение. Я хотел бы видеть какой-то тренинг для всех нас, как развиваться, как правильно планировать и вести тренировку, где мы правильно использовали каждую минуту. Как Павел уже сказал сначала, тренер влиял на его жизнь. То же самое случилось в моей жизни. У меня был один тренер, когда мне было, наверное, 14, может быть, 13-14 лет. И он начал работать с нами, и у него был четко, хороший, ясный план каждой тренировки. И все мы знали, куда мы идем, что мы будем делать. И я стал намного лучше, как американский футбол, баскетбол и бейсбол. И он влиял на мою жизнь. Я стал лучшим спортсменом, но тоже я учился, как быть лучшим тренером. Я думаю, что это будет очень важно для нас, для всех нас здесь, в Казахстане, если мы можем учиться, как правильно планировать и вести тренировку. Это первое наблюдение. И второе наблюдение. Я хотел бы, чтобы мы создали какую-то культуру здесь, чтобы болельщики смотрели и поддерживали, особенно детей в школах. Я хочу делиться чуть-чуть про свою жизнь в Америке. Я занимался спортом всю жизнь, можно сказать, с 7 класса до 12 класса в школе, и потом получил грант, чтобы учиться в университете, бейсбол играл. У нас была маленькая школа, примерно 300-400 школьников с 1 класса до 12 класса. И я 3 месяца я занимался американским футболом, и потом 3 месяца баскетбол, и потом 3 месяца бейсбол. Можно сказать, каждый день у нас была тренировка или игра. И это очень важная часть в моей жизни. И то, что я хотел бы сказать вам, в моей жизни всегда, каждая игра, у нас было очень много болельщиков. Маленькая школа, но когда мы играли американский футбол, скажем, минимум у нас был 500 болельщиков. Мои родители, дедушка, бабушка, соседи, все учителя. У нас был, это не просто тренер и игроки и судья, но это была огромная поддержка для всех. И я хотел бы, чтобы мы создали такую атмосферу, такую культуру здесь, в Казахстане. Вот это два наблюдения, то, что я хотел бы, где мы развивались. Как правильно использовать тренировки, как правильно четко планировать вести тренировку. И потом, как мы можем создать культуру здесь, чтобы это не был просто тренер и его команда, но чтобы все
вместе, как одна большая семья, поддерживали друг друга. Я думаю, что это очень важно. Значит, тренировка правильно использовать и поддержка. Вот это два наблюдения, по-моему, мое личное мнение, где мы можем развиваться здесь, в Казахстане. Сейчас я дам слово моему брату Мэтт. Он мой близнец, он в Алмате. Спасибо вам большое. Хорошо, всем привет, доброе утро всем, или добрый вечер всем, кто там в Америке. Да, меня зовут Мэтт, да, как Уилл уже говорил, я близнец Уилла, он старше меня на 45 минут, но он всегда напоминает меня об этом. Но я здесь в Алмате работаю, я директор спорта в международной школе Тяньшан, здесь в Алмате, тоже здесь почти 22-23 года. Да, у меня жена, 4 детей, и я тоже, как Уилл уже говорил, всю жизнь занимался спортом. Сейчас то, что я хотел добавить, то, что Уилл говорил, мы насчет лиг, как развивать лиги здесь. Например, у нас сейчас мы играем 2 лиги. По баскетболу КОАШ называется одна лига здесь в Алмате, и 9 школ участвуют. И это не просто начинать лига, да, но чтобы развивать лига хорошая, самое важное, то, что я видел, это директоры и тренеры из разных школ, они должны иметь очень хорошие, очень здоровые отношения друг с другом. Например, конечно, когда мы играем соперники, вчера у нас были 2 игры, у нас взяли в школе, до игры мы, как директоры, общались, разговаривали, мы всегда с уважением разговариваем друг с другом. И дети должны это видеть. Они должны видеть, что да, мы серьезно играем, мы хотим победить, но отношения намного важнее, чем кто выиграл, кто проиграл. Как уже сказано сегодня, характер намного важнее, чем сколько мы победили или сколько мы проиграли. Потому что на всю жизнь, если наши ученики не могут нормально общаться с другими людьми, это влияет, это показывает, что мы неправильно вели наши тренировки, неправильно вели наши игры, наша лига должна быть очень важна, очень приоритет, авторитет, что отношения с соперником, с судьей, с другими тренерами, даже когда мы проиграем. Конечно, это очень легко вести себя нормально, когда наша команда выиграет, когда наши дети хорошо играют, но когда наши дети проиграют, или когда они ошибаются на площадке, или там на поле, или в зале, какая реакция у нас? И я замечаю, что когда незрелые тренеры, я тоже, я видел в себе, когда мои дети и мои ученики, когда у них не получается, да, когда у них плохой день или что-то не попадет, или очень много ошибок на площадке. Когда я молодым тренером был, я всегда кричал, орал, и я смотрел назад, почему я это сделал? Потому что я хотел, чтобы все знали, что это не моя ошибка, это они виноваты. Мы как тренеры, мы должны взять на себя ответственность. Наши дети должны это видеть, болельщики должны это видеть. Когда мы ошибаемся, мы должны признаваться. Я думаю, что да, это очень-очень важно, чтобы дети видели, что значит быть тренером, что значит быть настоящим мужиком, что значит быть лидером. Это не значит, что мы совершенны. Это значит, что да, когда мы ошибаемся, мы признаемся. Смотри, это я виноват. Вы не готовы были играть против эту сильную команду. Они должны видеть, что мы возьмем на себя ответственность. Что еще хотел добавить? Может, придется мне сказать на английском. Positive coaching versus negative criticism. Так, я постараюсь на русском. То, что тренеры, мы или можем быть, как мы мотивируем, мотивация какая у нас, чтобы ученики
лучше играли. Мы или можем кричать на них, чтобы им стыдно стало, и чтобы они лучше играли. Иногда мы так думаем. Но я заметил, это обычно не работает. Это не помогает. Наоборот, это вредно. Как мы можем по-другому? Мне кажется, мы можем ободрять игроки. Мы можем, да, конечно, тренер должен показать то, что игрок хорошо делает, и он должен это постоянно заметить. Даже если у игрока было очень много ошибок во время игры, наверное, он что-то хорошо сделал. Конечно, надо фокусировать на это сначала. Потом, конечно, мы можем корректировать и показать, как они могут лучше играть, как они должны развивать навыки или что-то. Но если мы только показываем что-то негатив, мальчик или девочка, конечно, это им сложно. Тренер только показывает, только говорит, что я плохо сделал. Каждый день то же самое. Ты это не сделал правильно, ты это не сделала. И это влияет. Конечно, мотивация и желание падает, дух падает. И я, к сожалению, это часто вижу. И мы стараемся изменить эту культуру. В нашей школе у нас все разные нации здесь у нас из Южной Африки, казаки, канадцы, американцы, разные нации здесь тренируются. И, конечно, у всех разный опыт. Но мы стараемся строить культуру, что ободрение намного важнее. Ну, это то, что я хотел добавить сегодня. Спасибо за то, что вы дали мне слово. И я очень благодарен за возможность быть с вами сегодня. Спасибо. Огромное спасибо, Уилл Мэтконове, за выступление. Огромная благодарность вам. Теперь следующее слово мы хотели передать профессору Иллинойского университета Тодд Свидман, координатору разработчики программы интегрированного обучения для учителей физкультуры. Время 20 минут. Тема презентации научной программы для учителей физической культуры с 1 по 12 класс. Павел, Тодд Свидман. Да, тот подключается, и также с ним. Эрик Маклей, он профессор тоже. Эрик Маклей, да, еще подключается, профессор Иллинойского колледжа. Ага. Тодд Свидман, профессор, please. Good morning. My name is Todd Swetman. I currently serve as the leadership consultant to the athletic department at Illinois College in Jacksonville, Illinois. In the past, I've taught physical education and math in public schools, and I've also coached for 23 years. I also served as a professor of education at Illinois College. I would like to share for just about 5 minutes with you some research and experience that I've had with physical education. First of all, as part of my teaching experience, I have found that research shows that students that exercise regularly perform much better on academic tests. There's research to back this up. Dr. Rady, who is with the DuPage County Institute, has done research, and he has found that the body has a chemical level of BDNF, which is like Miracle-Gro for the brain. And this is critical for learning, memory, and many other processes of higher thought. The more you exercise, especially with cardiovascular exercise, the more BDNF your body creates, and we see an increase in a process with higher thought. Dr. Arthur Kramer from the University of Illinois also did research and found that regular cardiovascular exercise causes brain cell growth and the creation of new neurons in the hippocampus, resulting in increased learning and memory. The best evidence of this comes from a study that was done in California. There's a graph here that you can see. This shows
the correlation between a student's level of physical fitness and their standardized test scores. The higher level of fitness that was attained by the student results in a higher test score. This research was done on approximately 370,000 students in the state of California in 2004. We wanted to find out what would happen if we created learning activities that combine physical exercise as well as academic activities. One such idea resulted in the creation of the fitness-based intelligence mats. You can see a picture of the mats here. We had some students introduced to the mats. They had never used the mats before, and they wanted to demonstrate how the mats could be used to integrate physical education with some academic work. So the first student is 12 years old, and he used the mats to demonstrate his ability to show knowledge of the multiples of 3 in math. So he is jumping on the multiples of 3. So he's done 3, 6, 9, 12, 15, 18, and 21. The second example is the use of spelling. And this student is jumping on letters on the mats to demonstrate his ability to spell words that rhyme and all end with S and the letters S and H. The fitness mats can also be used to teach agility and cardiovascular conditioning. And here's an example of a student using the mats just for agility exercises and quickness exercises. And here's another example of 2 students doing a similar activity, but in unison. And you could have an entire class participate at the same time with activities such as these. This is just one example of a product or an activity that combines physical education and academics. These activities seem to work best for students up through the age of about 14, but the activities that deal with agility and quickness are valuable for students of any age. We are in the process right now of printing these mats with the Russian alphabet so that the mats and the activities could be used with students that speak Russian or speak other languages. I want to turn the rest of the presentation over to one of my colleagues at Illinois College. We would be very willing at the college to partner with you and demonstrate other methods of integrating physical education and academics. We've used these to teach adding and subtracting of integers using rope ladders, scavenger hunts for test review, playing wiffle ball to review for a spelling test, relay races that are involved with spelling and reading and some other activities. But at this time, I would just like to thank you and turn the presentation over to Eric, who will share a little bit more about developing a physical education program that would run throughout your school district or your school system. Thank you. Спасибо за внимание, Тодд Свитман. И передаем слово коллеге Тодда Свитмана, тоже профессор из колледжа Иллинойса. Eric McClary. Hello, everybody. Thank you so much for having me on. I am so excited to be here. I'm Eric McClary, and I am a professor of physical education at Illinois College.
and I am a former physical education at the junior high level. And I believe my job is so rewarding because I get to make an impact on students' health and wellness for their entire lifespan. So what I'm talking about today is how can we structure a PE program that begins the very first day of school in the student's first year and then continues on to teach them everything that they need to know about health, wellness, and fitness by the time of their last day of school in their last year. So what we're looking at here is the need for a quality physical education program, and it has to be a priority in all schools. There are so many benefits for a quality physical education program. There's physical benefits that Todd just spoke about. There's cognitive benefits, which he also spoke about, and then social benefits, which has been a theme for all the presentations today. But physically, we are in a time of sedentary behavior by not just students, but people of all ages. People are on their phones all the time, playing video games. They are going out and eating fast food multiple times a week. And obesity has really become a crisis worldwide. So physical education, or quality physical education, is a great way to combat this obesity epidemic. So there's also many cognitive benefits. As Todd said, the more physical activity that students have, the better they perform academically. And also physical activity has lots of mental benefits, such as reducing anxiety and depression. And then finally, these social benefits. Students in a quality physical education program learn to work as a team, they communicate with each other, they develop leadership skills, and all of these will be taken outside of the classroom into their daily lives and into their careers. So the way that we get our structure here in America is we have governing bodies at the national level and at the state level. Our national organization is called the Society of Health and Physical Education, and we abbreviate that as SHAPE. It's SHAPE America. SHAPE America was founded in 1885, and it's really defined how the profession operates since that time. SHAPE America holds annual conferences where thousands of PE teachers come together to share ideas and best practices. And we collaborate together to create standards and grade level outcomes that all PE teachers are then able to use. Now, there's also state organizations that are a branch off of the national organization. Every state has their own branch. And in my state, it's the Illinois Association of Health, Physical Education, Recreation, and Dance. Now, states get to choose whether they completely adopt the standards from the national organization and keep them exactly as they are, or they adapt them to meet the needs of that individual state. Illinois is one of the states that has chosen to adapt them to meet the needs of the students in the individual state, but they are a direct correlation from the national organization's original standards. So they're very much related, just with a few tiny differences here and there. So what is the goal of quality physical education? So to put it in one sentence, we want to give all students the knowledge, ability, and desire to live a healthy life. And those three aspects are really critical. The knowledge, do they actually know how to do exercises properly? Are they doing proper form? Do they know what exercises to do? Do they know what are healthy foods? What are unhealthy foods? How much of a portion should they be eating? What are great fruits and vegetables that they should be eating? Okay. There's also the ability component. Us as physical educations oftentimes are experts in the ability. We teach students how to actually do the physical activities correctly. If we're teaching a push-up, we teach them correct form. If we are teaching yoga poses, again, we teach them how to do everything correctly, so they're going to get the health benefits and they don't potentially harm themselves while doing it.
And then more than ever, physical education teachers are getting at the desire. Do students want to engage in healthy habits? We're kind of facing an uphill battle, again, with all the screen time, with the cell phones and video games and TV. We have to make sure our students want to do physical activity outside of the classroom as well. We can do everything we possibly can inside of the classroom to get them fit and healthy. But unless we get them to want to engage in healthy habits outside of the classroom, then our impact is only going to be so much. So we really focus on getting students motivated to live a healthy life. So I apologize that this picture did not translate. There's a couple others that didn't translate. But what we're looking at here are the Illinois state goals, okay? And so, like I said, Illinois adapted the national standards to fit the needs for Illinois students, okay? And Illinois actually has standards for all school subjects like social studies, math, reading, science, everything. And physical education is incorporated into that. The PE and health standards happen to be state goals 19 through 24. And what you're looking at here is state goal 19. The state goal for here is to acquire movement and motor skills and understand concepts necessary to engage in moderate to vigorous physical activity. Okay? So we have the goal, then we have the rationale or why it's important. And then we break it down into age groups of early elementary, late elementary, junior high, early high school, and high school. So teachers at every level know what they should be looking for at each different level. What we're looking at here are state or grade level descriptors from that same goal. Okay, so again, it's state goal 19. Now we're looking at specific descriptors that teachers can look for to determine whether the students have met the goal or they have not met the goal. Again, it's broken down in age groups. So kindergarten, first grade, second grade, all the way up through high school. So our state curriculum has given us clear things to look for to determine whether our students have met the goals or they need more time to reach their goal. It would take way too long to go through all of the state goals and grade level outcomes. So I just have a general overview for the elementary school goals, the middle school goals, and the high school goals. So our elementary school is kindergarten through 5th grade. So students ages 5 through 10 years old attend elementary school. And during this time in elementary school, there are some things that we want all students to learn in physical education. And it's all incorporated in movement education. We want students to be competent movers and to become comfortable doing all types of movements. So locomotor, non-locomotor, and manipulative movements. So for example, a locomotor movement might be running or skipping or hopping. A non-locomotor movement might be, like in this picture, a balance. And then manipulative movements, how do they use things like a hockey stick or a bat? How do they use those proficiently? Also, we want students to become spatially aware, their own bodies and what's around them, how to interact with people around them without injuring themselves or someone else. We start basic fitness education as early as kindergarten. We can talk about how different exercises impact our bodies differently. So for example, if we run for a long time, how does that impact our body differently than if we hold a pose for a long time? We're also teaching independent work and cooperative work, and we get into basic nutrition and body systems. We teach about fruits and vegetables. We teach about protein and fat. All that stuff we do early on, so it's a great foundation as they progress through school. In middle school, we're looking at grades 6 through 8, and that's generally ages about 11 through 13 years old. And during this time, it is more specific training in fitness and sport.
So we're going to get into principles of training, such as progression and overload. We look at the components of health and skill-related fitness, like muscle strength, muscle endurance, agility, power, coordination. We talk about what all of those are, how to build all of them up and develop our skills in each of those areas. We also really dive into goal setting. This is an important time to learn how to set appropriate goals and track our progress to those goals and determine whether we are able to reach those goals or if we need a little bit more time or to adapt what goal we had developed. We also continue to hit on sportsmanship and teamwork during this time. We talk about what it means to be a good sport, whether we are winners or losers in whatever competition we are doing. We talk about how to be a good teammate, how to be a good leader. Even we need to learn how to be a good follower as well. So all of that's incorporated into our curriculum in this middle school time. And then we get into individual skills and strategies of both individual and team sports. Individual sports, potentially like golf or tennis or badminton. Team sports, you might do flag football, basketball, soccer, football. We get into skills, strategies, and tactics of all of these so the students can be competent in all of these different areas. And then at the high school level, we're generally looking at grade 9 through 12, ages about 14 to 17 years old. During this time, it's all about personalization and implementation. The students should have learned movement education. They should have learned the basics of all of the activities, sports, and fitness that we want them to know. Now it's time for them to determine what is right for them. Okay, so they get to choose and design fitness programs based on their own goals. They analyze the effects of those fitness programs. Then they evaluate the fitness behaviors and health outcomes. Are they effective? If I do this, what will happen to my fitness? Will it increase or will it decrease? They also get to engage in individual and team sports that correlate with their health goals. So they determine those health goals and choose activities that correlate with those goals. And they get to investigate health choices and link them to the physical and mental well-being. So I know this is difficult to see, but this is from our national organization, Shape America. It's called a scope and sequence of all 5 of the standards. It breaks it down, the standards, into different skills and tells what age levels those skills should be taught at. So here's a closer look. This is a snapshot of the standard 1, where we're looking at motor skills and movement patterns, and we're looking at kindergarten through high school. At what age level should hopping, galloping, running, sliding, what grade levels should these be introduced? And at what grade level should they be mature and be able to apply them in all these different skills? Here's a similar thing, just looking at the standards 3 and standards 4. Okay, so at what grade level are they introduced? At what grade level should they be mature and be competent in these different activities? And at what age level should they be able to apply? So I've been talking about standards developed from our national organization to our state organization, but there's also a curriculum map and methods that interact with the standards. So the standards, what I've been talking about, that is what you are required to teach, okay? And what grade level you have to teach it at. Now we take the standards and we develop a curriculum map. And that's when, during the school year, the teachers are going to teach the required standards. And then the methods are how the teacher is going to teach the required standards. So this is a snapshot of a curriculum map that one of my students here at Illinois College made, and it's just the very first page. And again, I apologize that the translation didn't go through here, okay? But what we're looking at is starting at the very beginning of the year. What is the date? What is the unit?
what standards are being met, what activities are done, and what is the assessment. Okay, so we look at every single week during the year. What are they learning? What standards are being met? What activities are they specifically doing? And how are they being assessed, or how are they being graded? How do we determine if they met the standard or not? Okay, so this is a curriculum map. Again, we look at every single week through the entire year, and this is just page one of about a 10 to 15 page document. Okay, so this is just an example of a curriculum map that outlines all of the different units, standards, activities, and assessments that teachers will do throughout the year. What you're looking at here are a few different teaching methods. So we have the standards that we talked about. That's what we have to teach. We have the curriculum map that tells when we're going to teach it. And now the teachers get to determine what methods they use to teach. Okay, so how are you going to teach? There's lots of different methods, and here's a few: direct instruction, indirect teaching, the sport education model, teaching games for understanding. These are all different ways that the teachers can teach the units or the activities. Some activities are better for certain methods, others are better with other methods. It's really up to the teacher to determine what method works best for them and for their students at any given opportunity. The national organization Shape America also gives us guidelines for appropriate versus inappropriate teaching methods. So here in this picture, it talks about the teaching and learning styles. It tells us exactly what an appropriate teaching style is, and it talks about what an inappropriate teaching style is. And so I just talked about that different methods and styles are going to be appropriate for different activities. And Shape America, our national organization, says the best practice or appropriate practice is to use a variety of teaching styles. And Shape America, this is just a small little picture of a much larger document that talks about appropriate and versus inappropriate practice in all areas of physical education teaching. So just kind of a few takeaways. What is most important about a quality physical education program? Number one, teachers should be highly qualified and very motivated to teach physical education. They need to be experts in both the physical education content and pedagogy, which basically is how to teach. So they need to be experts on body system, how the body works, how different foods impact the body, how different exercises impact the body. What are the best exercises for our students to do at different age levels? This is stuff that our teachers need to be an expert in. And they also need to be an expert in how to teach our students the best way possible. Number two, students need to be empowered to make health decisions. So going back to that motivation factor, we as teachers need to empower our students to make these healthy choices and to motivate them to do it outside of school. Again, if we don't empower them to make these health decisions in school, they're not going to do it outside of school. And that is when it's most important. And number three, teachers should abide by the standards of the national organization and the state organization, but each individual teacher should have the autonomy to develop their own curriculum. So when they teach things and what activities they're going to do, and use their own teaching methods to do it. If as a state or like us in the US or Illinois become too rigid with our teachers, it stifles creativity. So teachers need to have some autonomy in developing their own curriculum and their own methods based on the standards. This ensures that all teachers are teaching the same standards. So all students are learning what they need to know, but teachers are doing it in a way that is best for them and their students. Now I'm going to take just a moment to talk about Illinois College and kind of brag on what we are doing here.
So we are a four-year liberal arts college, and we're located in Jacksonville, Illinois. We were founded in 1829 and have a long history of academic excellence. There's about 1,200 students here, and we offer numerous areas of study, from English to history to political science to biology to chemistry. We have many, many different majors. Physical education is one of those majors. We also have about 20 varsity sports, basketball, football, golf, tennis. There's many, many varsity sports where our athletes are very, very successful. We've had a number of national champion athletes come from our school. You can also see in our pictures, we have historic architecture in our buildings and also cutting edge facilities for our students and faculties to use. And we also finally prioritize experiential learning, where our students get to engage in research with our faculty, and we strongly encourage our students to study abroad. We have lots of partnerships around the world, and we would love to have a really strong partnership with you all in Kazakhstan. And our saying here at IC is, where students graduate ready. And that's talking about they are ready to make an impact on the world. And finally, here's my information. Again, my name is Eric McClary. I'm an instructor of physical education at Illinois College. And here's my contact information. Again, thank you so much for giving me this opportunity to speak with you all. And I look forward to further interactions. Огромное спасибо профессору Иллинойского университета Эрику Маклайгеру и Тоду Свиду за продуктивное выступление. То есть Тод Свитман и Эрик Маклари. И мы готовы сотрудничать с вами. Следующее. Мы даем слово Вениамину Горелову, координатору спортивных программ International Leadership Development Foundation. Международный опыт в сфере спорта. Время 10 минут. Пожалуйста. Приветствую всех участников конференции. Меня зовут Вениамин Горелов. Спасибо за возможность быть на этой конференции. Я сегодня живу в Грасс-Оранж, Южной Калифорнии, и являюсь региональным представителем Международного фонда развития лидеров в Средней Азии. В свое время, когда я жил в Казахстане, в Алматы, несколько лет я работал в Государственном фонде развития молодежной политики при аппарате Акима города Алматы. И одно из моих направлений была подготовка лидеров нового поколения. И я хочу сказать, что Павел Викторович был одним из наших лучших учеников. Так что я думаю, что вы не ошиблись, выбрав сотрудничество через Павла Фетисова. Сегодня я являюсь региональным представителем Международного фонда развития лидеров Средней Азии. И за время работы во многих странах мы выработали несколько очень важных приоритетов. И они уже в какой-то степени были сегодня отмечены. Во-первых, на первом месте всегда для нас важны люди. Не финансы, не здания, а люди. Когда мы говорим о людях, это тренеры, это учителя, школьники, студенты и спортсмены. И только на втором месте стоит программа, потому что важно, что мы преподаем. Во-первых, это важны люди, во-вторых, это программа. Когда мы говорим о программе, она включает в себя не только отличную физическую подготовку или сдача нормы ГТО. Тренерская программа включает в себя развитие как физическое, так и развитие характера студента, его качеств как будущего лидера или будущего гражданина страны. И только потом на третьем и четвертом месте стоят спортзалы, стадионы, необходимая экипировка и спортивный инвентарь. Поэтому, когда мы работаем в разных странах, мы всегда концентрируемся на эти важные приоритеты. Во-первых, для нас важны люди, с кем мы работаем, кто эти люди, как эти люди влияют на других людей. В частности, вы как преподаватели или Министерство образования, как влияет на преподавателей на студентов, на школьников.
Важна программа, важно, вот, что вы выбираете. И сегодня было предложено очень много разных возможностей использовать программу. Они все как бы дополняют друг друга. И поэтому как бы со своей стороны мы готовы предоставить необходимые тренерские ресурсы, возможно, в развитии баскетбола или футбола, где мы могли бы сотрудничать и включить это в программу либо школы, либо это может быть дополнительная программа, как тренерская программа, как это делается здесь, в Америке. И поэтому мне очень приятно находиться вместе с вами, и я готов делиться теми ресурсами, тренерскими ресурсами, которые есть вот здесь, в Америке, и буду рад сотрудничать с вами. Спасибо большое. Всего доброго. Да, огромное спасибо Вениамину Горелову за короткое и содержательное выступление. Всем и хотим поблагодарить всех наших участников сегодняшней онлайн-конференции казахстанско-американской. Вот, надеюсь, это первая наша онлайн-конференция. Всем огромная благодарность. И спасибо от лица Национального научно-практического центра Министерства образования. Да, мы благодарим. Там микрофончики выключите, пожалуйста. Мы благодарим каждого из вас за участие. Благодарим наших спикеров, которые сегодня выбрали время. И сейчас им уже мы можем пожелать спокойной ночи, доброй ночи, да, потому что в Америке сейчас в разных штатах по-разному. У кого-то уже наступает ночь, будут отдыхать. Вы нашли время для нас, и мы благодарим вас за это. Также каждого благодарим, кто сегодня мог участвовать. Вы слышали сегодня много разной информации. Это лишь презентация, информация того, какой опыт сегодня имеют наши друзья, наши коллеги, наши партнеры по всему миру. Пожалуйста, выключите микрофончик, чтобы не было слышно. И у всех есть сотовый телефон. И у меня сейчас к вам будет задание. Я думаю, что у вас есть Инстаграм. Пожалуйста, возьмите ваши телефоны, откройте Инстаграм. Это одна из платформ, в которой общается сегодня много молодежи. И я думаю, что у каждого из вас уже есть. Зайдите в поиск, Инстаграм, поиск. И в поиске начните записывать PASH. И вы увидите Паш ин КЗ. Павел Фетисов. Это моя страница в Инстаграм. Можете подписаться, потому что здесь будут новости. Новости тех семинаров, конференций, которые мы будем проводить как Центр 360 в партнерстве с нашими друзьями. И это очень важно. Также в чат я скину вам информацию о нашем центре. И сейчас вы можете посмотреть короткую презентацию, короткое видео того, что делает наш центр, работая с тренерами и спортсменами. Нам важен каждый тренер и каждый спортсмен. Коуч 360 – это центр развития и поддержки тренеров и спортсменов. Это сильная платформа, которая влияет на тренеров и преображает их. Знаете, за год тренер может повлиять на большее количество людей, чем обычный человек, может даже за всю свою жизнь. И вы можете вспомнить слова, когда ваш ребенок приходит домой и говорит: «Тренер сказал». Все, что говорит тренер, имеет сильное влияние. Наше огромное желание – влиять на тренеров и спортсменов, чтобы они развивались не только физически, но и духовно, морально, социально, чтобы они были хорошим примером для общества. Мы хотим, чтобы тренер
был на 100% вовлечен в свою семью, чтобы он на 100% выполнял качественно свою работу, чтобы на 100% он был хорошим примером для общества. Наше огромное желание влиять на спортивную культуру, образ мышления и профессионализм. Семейная атмосфера очень важна для каждого тренера и спортсмена, поэтому мы помогаем семьям развивать их внутренние отношения. Мы хотим увидеть Казахстан преображенный и измененный через влияние тренеров и спортсменов. Нам важен каждый тренер и каждый спортсмен. Нам важен каждый тренер, каждый спортсмен, а также каждый учитель физической культуры. Поэтому мы готовы делать все возможное для того, чтобы каждый учитель физкультуры, он был хорошим примером, чтобы мы могли влиять на подрастающее поколение, на их жизнь, на их здоровье, но также, чтобы они не только стали хорошими. Знаете, как есть такое выражение: хорошо, если бы все люди были спортсменами. Да? Хорошо, вы согласны с этим? Если все были бы здоровыми, да, имели хорошую физическую форму, здоровье. Но знаете, также хорошо, если бы все спортсмены были людьми, чтобы каждый из людей, который занимается спортом, имел хорошие качества, уважение к друг другу, умение владеть собой, да, умение строить отношения. Поэтому мы желаем каждому из вас, каждому учителю, каждому тренеру быть вот этим благословением для других людей. И у нас есть еще несколько минут. Если у вас появляются вопросы, есть вопросы, пожалуйста, вы можете записать эти вопросы сейчас в чат. Вот. И смотрите, мы не сможем ответить на все вопросы. Мы не сможем сейчас поделиться всей информацией. Это все для следующих встреч, для последующих встреч. Поэтому, если вы заинтересуетесь спикерами определенными, да, с определенных штатов, пожалуйста, свяжитесь со мной, скажите о своем желании, и дальше мы будем работать над тем, чтобы соединить вас с этими спикерами, чтобы вы уже конкретно могли задавать необходимые вопросы, иметь диалог, иметь партнерство, да, иметь отношения. Вот. Также сейчас, может быть, Нурлан, если вам присылали вопросы, или у вас есть несколько вопросов, или пожеланий каких-то, вы можете сейчас сказать, и мы будем завершать нашу встречу. Да. Вопросы также запишите в чат. Да. Уважаемые слушатели, если есть какие-то вопросы к нашим спикерам из Америки, то, пожалуйста, пишите в чат или обращайтесь. Вы можете задать вопросы по тем темам, очень интересным лекциям, которые были сегодня сказаны. Вы можете написать непосредственно в чат или задать сейчас вопросы. Вот. Ну и от себя лично хотел поблагодарить Павла, нашего вице-Сагадата Кабировича, директора Генерального национального научно-практического центра, что мы организовываем такой первый казахстано-американский форум в области физической культуры и спорта. Я считаю, это начало нашего американско-казахстанского сотрудничества, и оно должно дальше развиваться. Есть на чем работать, тем более система подготовки физической культуры, спорта США, ну, вообще в мире у американцев считается одна из лучших систем. И для нас это честь и гордость быть на этой онлайн-конференции. И это достаточно интересные были методики, рассказаны двумя профессорами Иллинойского университета. Это огромный для нас опыт в плане международного сотрудничества. Всем спасибо за внимание. Да, и еще несколько таких моментов. Смотрите, касательно вопросов, которые есть слайды и все остальное. Это принадлежит непосредственно спикерам. Я буду разговаривать. Если они позволят, я вышлю эти слайды. Если нет, это
их, и в последующем они дальше будут работать. И касательно также Марк Холл, мы планируем приезд Марка Холла в мае месяце, в начале, где-то в конце мая, и мы проведем здесь несколько презентаций в Алматы, поэтому также можем проработать, если ваш центр тоже подключится к нескольким встречам, соберем учителей и так далее, да? Павел, все хорошо? Да. Я хотел добавить еще раз, да, к вашим словам. Хотел бы, чтобы все вопросы, которые есть у слушателей, все обращались к нам как организаторам конференции Национальный научно-практический центр физической культуры и Министерства образования. То есть все пул вопросов к нам, и мы совместно уже как бы потом, Павел, все вместе отрабатываем непосредственно с Иллинойскими университетами и с другими штатами. Спасибо за внимание. Да, и тут был вопрос касательно адаптивных видов спорта. Да, у нас есть партнеры в Британии, в Америке, которые занимаются именно адаптивными видами спорта. И, как я говорил, в нашем центре есть направление All Ability спорт. Это спорт для людей с разными возможностями, поэтому мы тоже работаем в этом направлении. Да, и будем сотрудничать в этом. Да, можете уже связываться через Инстаграм со мной, через другие источники. Ну хорошо, давайте мы сделаем тогда финальное селфи. Улыбнемся. Пожалуйста, сейчас включите все свои камеры. Очень важно включить все свои камеры. Смотрю, настроение улучшилось у кого-то кто-то грустить начал. Не грустите, все будет хорошо. Мы развиваемся шаг за шагом. Ну что, друзья, все готовы к селфи, последнему селфи? Улыбочку, улыбаемся. И 3-4. Раз, два, три. Раз, два. И теперь я переверну на следующую страницу, чтобы все попали в кадр. Улыбаемся. Приготовились. 3-4. Потом не говорите, что вас не фотографировали. Отлично, отлично. Все, друзья мои. Коллеги, спасибо огромное за это время. Для нас честь было посвятить это время. Можете включить микрофоны и все 3-4 сказать спасибо. Всем пока, всем хорошего дня. Спасибо вам большое. Спасибо за интересную информацию. Спасибо. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо большое. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Да, мы можем остаться нашими спикерами, у кого есть возможность. Так, подведем итог. И также руководство центра, если вы останетесь здесь, также переговорим с вами. Да, вот Малик Шахмедович остался. Малик Шахмедович, вопросы, какие предложения? Айнур. Нет, вопросов нет. Всем большое спасибо. Как у нас говорят, все вопросы, предложения в письменном виде в 3 экземплярах. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 3 недель после ее получения. Спасибо, Павел. Да, огромная благодарность нашим переводчикам. Их не было видно, они за экраном. Им огромная благодарность лучшему переводчику Центральной Азии, о котором говорил Павел. Ему огромная благодарность и любовь за синхронный перевод. Владимир, Любовь, огромное спасибо вам. Это было потрясающе. Мы не пропустили ни одного слова из того, что говорили наши спикеры. Поэтому рады сотрудничать с вами. И в дальнейшем будем приглашать вас на дальнейшие наши встречи. И также познакомим вас с центром, и вы уже сможете напрямую работать с центром при необходимости, да, чтобы у вас всегда была работа, и чтобы ваши семьи были в порядке. Да. Марк, спасибо огромное. И мы работаем над тем, чтобы в следующем месяце, в мае месяце, увидеться с вами. Будем очень рады принять вас в нашей стране, показать вам наши достопримечательности, накормить азиатской вкуснейшей едой. Также, Will Matt, благодарим вас
за ваше участие и рады, что потрясающие учителя и директора спортивного образования вот есть также и в Казахстане, которые учат, тренируют и влияют. Тот, Эрик, огромное вам спасибо. Вы нашли время для нас. Вы профессионалы своего дела, и мы рады, что вы делитесь вашим опытом с нами и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами. Также, Вениамин Викторович, благодарим вас и благодарны вам за то время, которое вы были в Казахстане, учили, преподавали. И вот все не зря, да, поэтому продолжим дальше уже работать на другом уровне. Каждому преподавателю, учителю физкультуры хочу еще раз сказать огромное вам спасибо. Вы делаете большую работу, и не всегда эта работа, она так оценивается, не всегда это заметно, не много говорят о разных предметах и мало говорят о физкультуре. Да? И вы понимаете, насколько все равно это тоже труд преподавать, влиять, проводить уроки. И знаете, вы делаете это не зря. Вы, преподаватель физкультуры, изменил мою жизнь. Сегодня я связан с спортом просто потому, что учитель физкультуры говорил о своем предмете так же, как говорит учитель по математике. Знаете, вот как по математике ты просто так тесты не сдашь, просто так не сдашь по географии, да, не поставят просто так. Также и у нас настолько урок физкультуры был на таком уровне, что невозможно было просто так его сдать. То есть тебе не поставят просто за красивые глазки, тебе не поставят просто, ладно, не ходи, мы тебе поставим балл. И когда учитель, у нас были два хоккеиста, которые говорили всегда, что вы мужчины, вы должны заниматься спортом, вы должны быть хорошим примером, вы должны мешок поднять картошки, помочь бабушке, при необходимости кого-то донести и так далее. И это в нас очень сильно пробуждало такие чувства, что мы действительно, мы же мужчины, мы должны уметь все делать. И я благодарен им за их пример. Аркадий Яковлевич уже в вечности, к сожалению, да, но Рашид Равильевич жив, здоров, также продолжает быть преподавателем 134-й гимназии. Мы не так давно с ним виделись, я его ободрял за то влияние, которое он оказывал. Поэтому мы должны оставить след в истории, да, и мы можем это сделать. Знаете, один человек очень может сильно иметь влияние. Мы вспоминаем историю, много разных личностей, которые повлияли. И есть личности, о которых мы вспоминаем, и не всегда с радостью, да. Иногда, когда говорим о Гитлере, о каких-то других, вот с каким-то таким огорчением, что один человек, но столько успел натворить. Но есть также личности, которые изменили ход истории. И иногда мать Тереза или какие-то личности, ученые, которые сегодня проявили что-то, сделали что-то, что влияет на всех нас. Поэтому мое пожелание вам: оставьте след в истории. Оставляйте след. Можно наследить, а можно оставить след. Поэтому мое пожелание вам: оставляйте добрый, хороший след и хороший пример в жизнях ваших учеников, ваших детей и всего народа Казахстана. Все, всем хорошего дня, плодотворной недели. Мы с вами на связи и благодарим вас за все, что вы делаете. Также благодарим спикеров и отпускаем вас спокойной ночи. Отдыхайте, набирайте сил, потому что завтра будет работа. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Всем спасибо.